Hi dear students, welcome to Bosco Campus Vision. This is Seema Dudley. Welcome to my another video on operating systems. In the last two videos, we were discussing about page replacement, and last video we have discussed about the FIFO page replacement algorithm, and in this video we will discuss about the optimal page replacement. We were talking about page replacement algorithms, and in the last video we have discussed FIFO algorithm, and in this post I will be continuing with the same topic, that is page replacement algorithms, and today we will discuss about optimal page replacement. And optimal page replacement algorithm has the lowest page fault rate, and this is a discovery of Belady's anomaly, that is to reduce the page fault. ഇപ്പോൾ page fault എങ്ങനെ കുറയ്ക്കാം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു കണ്ടുപിടുത്തമാണ് optimal page replacement. And this algorithm is also known as min algorithm because it is having the minimum page fault of all the page replacement algorithms. And optimal or the min algorithm replaces the pages that will not be used for the longest period of time. Okay, അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടൈം യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്ന ഒരു പേജ് ആണ് നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക. എന്താ ഫിഫോ അൽഗോരിതം ഫസ്റ്റ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന ഒരു പേജ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത്. ബട്ട് ഹിയർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടൈം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്ന ഒരു പേജ് ആണ് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത്. And the optimal page replacement is infeasible because the virtual memory handler does not have knowledge of the future reference. So next upload ചെയ്യേണ്ട പേജിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഇത് ഒപ്റ്റിമൽ പേജ് റീപ്ലേസ്മെന്റ് അൽഗോരിതത്തിന് ഇല്ല. That is one of the disadvantage of optimal page replacement. So here we have an example, that is the reference string is mentioned here, and also we have the figure to represent the optimal replacement algorithm. And this algorithm will be having total of 3 frames. Okay, or 3 frames are available ആയിട്ടുള്ളത്, and initially all the 3 frames are blank. So first 2 pages will be loaded with 3 page faults. Okay, അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഫ്രീ ഫ്രെയിംസ് ആണ്. സോ ആദ്യത്തെ 3 പേജസ് വിത്തൗട്ട് എനി എറേഴ്സ് അത് ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബി റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് 3 page faults. Then the next is the first 3 pages നമ്മൾ upload ചെയ്തു in the memory with generating page faults, and the next reference of page 2, it will replace page 7 because page 7 is not used until reference 18. Okay, അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടൈം യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് 7 ആണ്. സോ 7 will be replaced. അപ്പോൾ ആ ഒരു മെത്തേഡിലാണ് ഒപ്റ്റിമൽ പേജ് റീപ്ലേസ്മെന്റ് നടക്കുന്നത്. And the optimal algorithm is much better than FIFO algorithm because നമ്മൾ ഈ സെയിം എക്സാമ്പിൾ FIFO algorithm വെച്ച് ചെയ്തപ്പോഴത്തേനും we had 15 page fault, and in optimal page replacement algorithm there is only 9 page faults. So I have explained already, that is one of the major disadvantage of optimal page replacement algorithm is it is difficult to implement because it is very poor in recognizing or to predict about the future. So next ഏത് പേജ് ആണ് റിക്വയർ ആകുന്നത് എന്നുള്ളത് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല ഒപ്റ്റിമൽ page replacement algorithm. So that is the only disadvantage of optimal page replacement algorithm. So an assignment question connected with this topic is,
Explain optimal page replacement algorithm with an example. Write the question and answers in your notebook and forward the pictures to the email ID provided to you. Thank you.